A very beautiful festival again. Yesterday we observed the festival of Sri Saki and we heard her glories little on Friday. Now we will hear some glories from Srila Gurudev about Srimati Radhika. But first we should know who can glorify Srimati Radhika is that very devotee who is the intimate Saki of Srimati Radhika. Saki means here, especially those who are in this world and who are so kind to guide us, and they have realized their eternal identity. They have come from that world to this world, like Rupa Goswami Pad, Srila Raghunadas Goswami Pad. Their glorification of Srimati Radharani is the most beautiful service. Vainu Prabhu, Dandavat, Indumukhi Didi, and all the devotees who are with you, Dandavat Pranams, Hari Hari Bo. Hare Krishna, Dandavat devotees, Hari Bo. Indumukhi Didi. So who has any relationship with Srimati Radhika? That is Radhika's servant. Who is in this world? Who is engaged in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes? What is the pastime of Chaitanya Mahaprabhu? Always to glorify the name, form, qualities, and especially pastimes, and the places of pastimes, and the associates of Sri Radha and Krishna, and especially those who are inclined towards Srimati Radhika. That is the special nature of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, that he himself is distributing the special spontaneous loving attraction that is the property of the maidservants of Srimati Radhika. And their service is to always glorify. In front of Krishna, they glorify Srimati Radharani. And in front of Radharani, they glorify Krishna. So we have already heard from Gurudev the glories of Sri Krishna. And Gurudev is that very devotee. If Gurudev is not in this position, that he is a maidservant of Srimati Radharani, then he cannot properly deliver what Chaitanya Mahaprabhu has come to give. Then he may be any guru, but not complete guru. This is what Gurudev himself is telling. So luckily, we have the great spiritual guides and spiritual friends and well-wishers like Srila Bhakti Vikyan Bharati Goswami Maharaj and our beloved Gurudev Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. They are the great generals in the army of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we heard from them the glories of Srimati Radhika. So this evening I will, after offering my humble Dandavat Pranams unlimited times unto the lotus feet of my beloved Gurudev, unto the lotus feet of all Guru Varga, especially Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, who has brought the mercy of Srimati Radharani all over the world. And those who are continuing this beautiful service to distribute the happiness that is there in the heart of those who are day and night, Nikunya Yunoratikarisidya, or Sri Radhika Madhavayora Para, glorification of Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, of any real guru. They are 24 hours a day engaged, not engaged with great eagerness and enthusiasm in the service of Radha and Krishna. So offering my Dandavat Pranams unto them, and also unto all the devotees who are present, and also all the sincere devotees who are under the guidance of Srila Gurudev and our Guru Parampara, and who are today observing this wonderful festival all over the world. I offer my Dandavat Pranams and pray for causeless mercy. Now, Damayanti Nidhi.
Итак, сегодня, буквально пару дней назад, мы с вами слушали от Шрилы Гурудева о славе Шримати Лалиты Деви, а сегодня мы послушаем от него о славе нашей Шримати Рады Такурани. И мы также должны знать, кто такие дорогие сакхи, то есть подружки Шримати Радхики. Они не сходят в этот мир к нам, такие как Рупа Госвами, Рагунат Госвами, которые совершают непосредственное служение ей там в духовном мире, у кого есть взаимоотношения со Шримати Радикой. И они постоянно прославляют ее качество, игры, которые она являет, ее облик. Также сам Шри Чайтанья Махапрабху прославляет Шримати Радику. И все его спутники, они прославляют Шримати Радику перед Кришной, а перед Шримати Радикой они прославляют Кришну. И мы с вами также слушали буквально недавно славу Шри Кришны из лотосных уст Шрилы Гурудева. И сам Гурудев говорит, что великие преданные, они постоянно прославляют Шримати Радику. И такие великие преданные, как Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж, и все ачарьи в нашей линии. Поэтому прежде чем начать, я сперва приношу свои смиренные дандават пранамы к лотосным стопам Шрилы Гурудева, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, который распространил славу Шримати Радики по всему миру, и тем, кто постоянно совершает ей служение, тем, кто и постоянно прославляет ее, тем личностям, про которых поется в этих стихах «Никунджа юна ратикели сидьяй, ширатика мадхава йорапара, мадхуря лила гуна рупананам». И таким личностям я приношу свои бесчисленные смиренные дандават пранамы. Всем преданным, собравшимся здесь, всем искренним преданным, которые находятся под руководством Шрилы Гурудева, Гуру Парампары, и я молюсь всем вам о вашей беспричинной милости. So this festival always so much happiness in Vrindavan and nowadays also in Mathura, because in Mathura there Srila Gurudev has established this beautiful festival in a wonderful way. We will hear now what Gurudev is encouraging all the devotees to engage in wonderful services. Then, when Gurudev is beginning this great festival, which is very important because even Krishna is taking birth. If Radharani not coming, he cannot do anything. So he is waiting himself for the appearance or birth of Srimati Radhika. Now, everywhere, Gurudev encourages the devotees to beautifully decorate the temple and to sing beautiful bhajans in the early morning. Then Gurudev is explaining these bhajans. Yeah. One beautiful song is written by Srila Bhakti Vinod Thakur. It is said, Shri Krishna Virahe Rari krs-na-dasa Amito Sahita Nari Yugala Milan Sukhere Karan Jivana Chadite Hori. I am absolutely unable, this is Srila Bhakti Vinod Thakur telling, I am completely unable to tolerate the pitiable or the very distressful condition of Srimati Radhika when she is suffering from separation from Sri Krishna. This is my position. I cannot tolerate that Radharani should feel any pain when she is suffering in separation from Sri Krishna. So I will do anything to consult Srimati Radhika and to arrange for her meeting with Sri Krishna. Now, second part is, I am completely prepared to immediately give up my life
for the sake of their happy reunion. So this is the position of those who are Radha Dasi. They always want that there will be happy reunion between Radha and Krishna. So their services throughout the day, whenever there is any separation between Srimati Radhika and Sri Krishna, their service is to arrange. It is their natural propensity. No one has to tell them what to do, because they want only one thing, that is the happiness of Sri Radha and Krishna. And they know that Krishna is only happy when he is with Srimati Radhika. And Srimati Radhika is only happy when she is with Krishna. So their unification, their meeting is always their heart's desire. It is called in Sanskrit prakashta. Yeah, the service which is most near and dear to them. That is the prakashta, or the most valued and most cherished service. Yeah. Parakashta. Parakashta it is called. To help that the meeting between Radha and Krishna will take place. So under the guidance of Srila Bhaktivinoda Thakur, it is possible. Only under that guidance. Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur is glorified as the seventh Goswami. He is not only seventh Goswami, but he is the most genuine and compassionate devotee who has reiterated the pure conceptions of Sri Satchidananda Gaura Hari. So Gurudev is telling, if we take the shelter of Srila Bhaktivinoda Thakur, then it is possible to render service to Srimati Radhika. In the mood of a maidservant of Srimati Radhika, Srila Bhaktivinoda Thakur has written that he cannot tolerate Radhika's condition during the time of her separation from Krishna. And for their meeting together, he is readily prepared to easily give up his life. Now, Damayanti Devi. Мгм. Итак, этот фестиваль Шри Радхаштами наполнен запредельным счастьем во Вриндаване. И также в Мадхуре, потому что Шрила Гурудев установил это за правило там, в Мадхуре. Он совершил это удивительным образом. Поэтому вся Мадхура сейчас погружается в бесконечное счастье. И Шрила Гурудев, он всегда говорил, что без Радхики Кришна ничего не может делать. И Гурудев в этот день просил преданных украшать храм. Они пели баджаны. И затем Гурудев говорил Харикатху, и вот Шрила Гурудев говорит, Шрила Бхактивинода Тхакур написал прекрасный киртан, который называется Шри Кришна Верахе. Здесь в первом стихе он говорит, мне невыносимо больно видеть страдания Радхики в разлуке с Кришной. И я готов хоть сейчас отдать свою жизнь, лишь бы они снова были вместе. Настроение Бхактивинода таково, что он не может сносить страдания Шримати Радхики. И он готов сделать все, что угодно, лишь бы они вновь встретились с Кришной. И дальше он говорит, если я бы хотя бы на миг отрекся от лотосных стоп Шримати Радхики, мое существование потеряло бы всякий смысл. Шрила Гурудев продолжает, это положение Рада Даси. Они испытывают счастье, когда Рада и Кришна встречаются. Это их естественная склонность. Никто не говорит им, что делать. Их встречи направлены на то, чтобы устроить встречи божественной четы, и это их желание сердца.
служанок Шримати Радхики. Это называется паракашта. То есть они помогают устраивать встречи божественной читы Рады и Кришны, и это же их служение. И Гурудев продолжает. Только под руководством Бхактивинода Такура это возможно, потому что он титулован как седьмой Госвами. Если мы примем прибежище у Бхактивинода Такура, мы сможем совершать служение Шримати Радхики, а иначе это невозможно. И он здесь говорит о том, что он не может стерпеть страдания Шримати Радхики. И поэтому ему проще расстаться с жизнью. Мгм. Now Srila Bhaktivinoda Thakur is singing the next line, and Gurudev is with all the devotees, and they are very much now fortunate, to be with Gurudev, to be with the devotees of Srimati Radhika. This is the topmost position in this world. If we are with them, then certainly something will come, and it will touch our heart. And by that, we will also become inspired to take the shelter of Srimati Radharani. Before that, we are ignorant in darkness, although we are eternal servants of Sri Krishna. But we do not know. We only know how to serve in this world. And that service is also like we call that, it is more like a discipline. We have to force ourselves to engage in chanting, hearing, remembering. That is the most difficult part. But we can engage in organizing kirtan, and we can do Thakur Seva. We can also prepare so many good things for Krishna. We can come to the holy places. But if we sit at any time in our journey, in our spiritual journey, at the lotus feet of these great souls who are fully 24 hours a day absorbed in serving Srimati Radhika and Sri Krishna, making arrangements for their happiness, their pleasure, especially in meeting, then something will come and touch our heart, and we will become very much attracted to also be there where these great souls are residing, in that beautiful realm of pure bhakti, which is a state of consciousness that has nothing to do with worldly attractions or worldly activities or worldly conceptions. It is beyond this world. It is something that comes from the mercy of these great personalities in the heart of the sincere devotees. And then it will manifest more and more. As much as we stay in this environment with the very sweet and very kind and always inspired to help those who come and have even a little bit of attraction to develop bhakti, then Gurudev becomes very happy. Oh, I can help you to also become fortunate and attain the shelter of the devotees who are absorbed 24 hours a day in the service of Sri Radha and Krishna as we call that manjari, or a gopi in the realm of, or the category of Pran and Nitya Sakhi, especially Nitya Sakhi. That is our objective after we have received this great inspiration. That will come gradually, but the greatest fortune is to be in that association. So now Srila Bhaktivinoda Thakur is telling the association of great Vaishnavas and Vaishnavis who are fully absorbed in serving Srimati Radharani, to make her happy by arranging her meeting with Sri Krishna. Then both of them are no longer in any difficulties. Now they are in the greatest position of
transcendental happiness. That is called Parama Ananda or Parakiya, or the summit of pure love, Madanakya Mahabhav, which is allowing them to forget everything else. Only their loving exchanges is their identity. They even forget that who are they themselves. They forget I am Krishna or I am Radharani. They do no longer know who is, in Sanskrit it is called the object, Vishaya, or who is the shelter of Prem. The object of Prem is Sri Krishna, the Ashraya or shelter, reservoir of Prem, Srimati Radhika. In that highest stage of Prema, which is called Madanakya, Mahabhav, Srimati Radhika. And in that, there is a very beautiful transcendental condition, which is called Dhyavat Ashraya Vritti, wherein everything becomes affected by their love. The whole universe, not one universe, all the universes become infected, or they become beautified by their love and affection. That is why we are fortunate, because of the love between Radha and Krishna that now manifests when they forget each other. It manifests in Sri Sachinandana Gaura Hari. So only 500 years before this time in material history, Sri Sachinandana Gaura Hari manifested these beautiful pastimes of transcendental prema, the mood of Srimati Radhika, and distributing that beautiful mood everywhere. And those who have keen interest, who have such a aspiration, and they have obtained the proper shelter of Sri Gurudev, like Srila Bhaktivinoda Thakur especially, they very quickly, lose all other interest in life. Only they want now to be with the devotees who are adept and sincere and dedicated and absorbed in the service of Sri Srimati Radharani and Sri Kanaya, Krishna Kanaya, Sri Nandanandan, Yasodanandan, but especially Sri Radhakanta, Sri Gopi Janavalabha, that Krishna who is always under the control of the love of his dearmost gopis, especially Srimati Radhika. So Srila Bhaktivinoda Thakur now singing Radhika Charana Chaya Mare Ksanake Pralaya Radhika Tare Satabori Mare Seduka Amara Soya. If I ever were to renounce the lotus feet of Srimati Radharani for even an instant, that means even a moment of a moment, if that would happen, that I would renounce Radhika's lotus feet, that means the service of Srimati Radhika, then I would be completely devastated. For her sake, I will gladly tolerate the pain and agony of death hundreds of times. Srila Gurudev gives very beautiful meaning. Srila Bhaktivinoda Thakur is saying here, I can give up anything. I can even give up Krishna, but I cannot give up the lotus feet of Radhika, even for a moment. For the service of Radhika, I am prepared to die hundreds and millions of times. But I could never tolerate giving up her association for a second even. When will that day come that I can render some service to her lotus feet? How can I have attachment for this Radhika? And how can I attain the perfect service of her lotus feet? Now, Damayanti reading. Так,
Бхактивинода Такур поет и следующую линию. И те преданные, которые были со Шрилой Гурудевом, они очень удачливы. Потому что быть со спутницей Шримати Радхики — необычайная удача. Тогда непременно с нами что-то случится, что-то произойдет. Потому что мы все здесь погружены в майю. Мы находимся в покровах невежества, иллюзий. И мы совершенно ничего не знаем. В этом мире, да, мы можем совершать какое-то служение этим телом. Мы можем совершать Такур-севу, мы можем устраивать фестивали и служить преданным. Но если мы сядем у лотосных стоп служанки Шримати Радхики, тогда непременно с нами что-то произойдет. И это будет совершенно не связано с этим миром. Это будет милость этого великого преданного, который... это будет беспричинная милость такого великого преданного, который будет проливать его в сердце искреннего преданного, который стремится совершать чистое преданное служение. Даже если желание в его сердце совершенно незначительное, едва уловимое, но он стремится служить божественной чте ради Кришны, то есть стать манджари, такая великая личность прольет на него свою милость. И это одно из настроений Шрилы Гурудева. Так начинается великая удача такого преданного. И вот Бхактивинод дальше здесь молится: когда я смогу быть под руководством возвышенных преданных, которые совершают служение ради Кришны, там, где божественная чита встречается и проливается их према, она достигает таких высоких эмоций, вплоть до Маданаки Махабхавы, что в таком положении они забывают, кто они такие. На этом возвышенном уровне премы Маданаки Махабхавы, это называется, они полностью забывают, что они, какие они личности, полностью забывают обо всем. И это называется ашрая врити. В этот момент, вот ашрая врити означает, вся Вселенная озаряется красотой. Так мы, живые существа, обретаем благую удачу, когда божественная чита встречается вместе. И в этой Вселенной примерно не так много времени назад, всего лишь 500 лет назад, Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы распространять это послание. И все, кто находится в его линии, такие возвышенные личности, как Шрила Гурудев, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад и все остальные, они говорят, что Кришна, его зовут Рада Валабха и много других имен, Рада Говинда и так далее, он находится под контролем Шримати Радхики. И Бхактивинода Такур дальше здесь поет следующую линию. Радха Чарана Тьяджия Амара Кшанеки Пралая Хоя Радхика Ратаре Шата Барамари Седуха Амар Соя. Если бы я хоть на миг отрекся от лотосных стоп Шримати Радхики, мое существование потеряло бы всякий смысл. Ради нее я готов сотни раз терпеть муки смерти. То есть сотни раз он готов испытать агонию. Он готов разрушить самого себя, поскольку он не может стерпеть, не может отречься от лотосных стоп Шримати Радхики. Но он говорит: я могу оставить все, я могу оставить даже Кришну, но я не могу оставить
стопы Шримати Радики. Я ради этого готов умереть. Я не могу оставить ее. Я не могу оставить ее общение. Когда же наступит этот день, когда я смогу обрести служение Шримати Радики, обрести служение ее лотосным стопам? Now Srila Bhaktivinoda Thakur continues, and Gurudev is very happy. Oheno Radhara Charana Yugale Paricharya Pavokale Ahabraja Jana Mora Daya Kori Kabe Brajavana Laive. When will I be able to serve the two lotus feet of Srimati Radhika? Alas, I beg you all, O residents of Braj, please be merciful to me now. When will you take me into the forest of Braja? So this is such a beautiful mood. He's not thinking, oh, I am so qualified. I am Bhaktivinoda Thakur. I am Kamala Manjari. I am always serving. I am the best. There is no one like me. Yeah, I am doing such great service. No one is doing service like me. No, he is thinking the opposite. Yeah. Why? Because in this world, yeah, even if one is perfect, yeah, still there is a very special position in this world. And that is when we are in the environment where the influence of material energy is very, very powerful. That is Krishna's own energy. It is called Daivi Maya. It is said in the Bhagavad Gita that this divine energy of me is very difficult to overcome. Krishna is telling that Mam Sayo Vyabhicharine Bhakti Yoga. He's telling that if anyone is able to overcome this material energy, it is only when we take full shelter of Sri Krishna. He is not telling that, oh, my devotees in this world, they are, very proud and they are very much considering that they are best devotees. No, it is the opposite. Rather, they feel always, especially if they are interacting and they are aware of the external situation, that this world is a very unfortunate position, that the living entity is surrounded by material energy, which is always inspiring the lower energy. That is the mode of tamas, the mode of passion, especially, sometimes mode of goodness. So in that mood, when the devotee thinks, I am in this world, and I am desiring so much to one day be able to be fully situated in my perfected spiritual form, my perfected spiritual body, my Siddhadeya. Yeah. That mood is called the Bahiranga or the Bahirdasya, the mood of identifying and feeling surrounded. So all great Vaishnavas, in this mood, they are giving us wonderful inspirations. And their prayers, when we repeat them, they are very helpful for us. Yeah. Because with this body, we cannot serve the lotus feet of Srimati Radhika. Only with a spiritual, perfected gopi form, we can serve the lotus feet of Srimati Radhika. Now, many of us, we are thinking that because I have male body, I am male. Yeah, others think I am female. But this bodily conception is not at all who we are. We are the living entity who is within the body. And that living entity has a very great need to express pure love and affection. And in Krishna's
eternal pastimes, only that is possible. And that will then be possible only when I have fully realized who am I really. That is called Sambandha Gyan. Who am I really? And why have I come in this world? So when we are enlightened by the causeless mercy of Sri Guru and superior Vaishnavas and scriptures, then we will always think that actually I am forgotten. I am not able to remember that really, my happiness is somewhere else. My happiness is when I can go deep within and remember and absorb myself in who I really am. That is called bhajan. Worshipping, serving with the spiritual form. That is the purpose of bhajan. That bhav or loving emotion that we want to develop, it is possible only when we consider ourselves an eternal servant in the eternal pastimes, where we have our eternal form. And that form is the result of our pure love. So what love do I have for Sri Radha and Krishna? Only when Gurudev and Vaishnavas are very merciful. By their kindness, they will give the wealth of their heart. And then if I am opening my heart, then a real exchange takes place. And that is called Diksha. Real initiation is heart to heart. Guru's heart and the disciple heart. Therefore, Gurudev always telling, I am heart doctor. I am come to operate your heart, and I want to make in your heart the most beautiful seva, kunja, the most beautiful place where you will be engaged in eternal transcendental loving service under the guidance of Sri Rupa and Sri Raghunath. And Gurudev is there to help us, to train us further. So this is the purpose of human form of life. So when that bhajan is enacted by the devotee nicely, and they have received so much kripa, mercy and blessings, then Gurudev said sometimes we will be able to forget everything else and be fully absorbed in transcendental pastimes. That can happen when we chant very nicely and we are remembering. And if we cannot remember, Gurudev said, then you read something. You read something about the beautiful pastimes of Radha and Krishna. That will encourage your inner inspiration, and you will want to be there in a beautiful form with a very loving personal relationship. And if our desire is to serve in form of gopi, with mood of gopi, with their mood, then we will get form of gopi. So whatever mood we want to serve. So Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, when will I be able to serve Radhikas to lotus feet? This is such a high, and such a lofty and such a wonderful, objective that we want to obtain. And there is nothing that can create obstacles, only our own ignorance, that we think, oh, I cannot do that, I can never receive. No, I want that, even if I know that I cannot, but I still want it. This is, I don't consider anymore. I want this, I want this, I want this only. Therefore it is said in the prayers of Srila Raghunath Das Goswami, Tavai Vasmi na jivami tvaya vina iti bhiknaya devitvam nayanam saranantikam. I want only this thing. I want to be your servant. I want to always be in your shelter. I want to always receive your blessings. Then Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, I beg all of you. Who are they? The residents of Vraja, the residents of Vrindavan. Please be merciful to me now. When will you take me into the forest of Vraja?
So this is text number 3. Мгм. Now, Damayanti. Мгм. Итак, дальше Бхактивинод Такур продолжает. И сейчас Шрила Гурудев очень счастлив. Бхактивинод Такур поет. Эхено Радхара Чарана Югале Паричарья Пайбо Кабе Хаха Враджаджана Море Даякори Кабе Враджавана Лойбе. Он здесь сокрушается. Когда же я смогу служить лотосным стопам Шри Радхики? О жители Вриндавана, умоляю вас, жальтесь надо мной. Когда вы возьмете меня с собой в леса Враджи? Он сокрушается здесь. О горе мне! Это прекрасное настроение. Мы видим, что Бхактивинод Такур здесь не думает: о, я такой квалифицированный, я 7-й Госвами, я сама когда Хаманджари. И никто не совершает столько служения, сколько я совершаю. Он думает здесь совершенно наоборот, не так, как в этом мире. Потому что в этом мире все наоборот. И это происходит благодаря влиянию внешней энергии Шри Кришны, которая очень могущественна. Она называется Дхайи Майя. И Кришна говорит, что тот, кто принимает у меня прибежище, только он сможет преодолеть влияние моей внешней энергии. И Кришна не говорит, что преданные Кришны очень горделивы собой. Нет, они знают, что живые существа этого мира настолько падшие, они находятся под покровом материальной энергии. Только занимая самое низшее положение, самого падшего, можно обрести всю милость. Это означает Бахиранга Ашрая. В этом теле мы не можем совершать служение Шримати Радхике. Совершать служение Шримати Радхике можно только в теле Гопи. И мы думаем, мы можем думать, я нахожусь в мужском теле, то как же это вообще для меня все возможно? Но это не так. Это не зависит от этого тела. Как это обрести реализацию? Она придет к нам, когда мы познаем свою подлинную природу, кто я такой, что я позабыл об этом подлинном настроении, что я на самом деле кому-то принадлежу. Кто же я? Кто я такой? Это и есть подлинный баджан. Он начинается тогда, когда мы достигаем осознания своего вечного облика и обретаем эту бхаву. И это происходит по милости Гурудева и всех возвышенных ачарьев нашей линии. Гурудев устраивает это для нас посредством дикши. Это называется дикша мантры. Гурудев говорит: я подлинный кардиолог, я доктор по сердцам, и я пришел помочь вам, ввести вас в подлинный баджан. Гурудев продолжает: мы в этот момент позабудем, кто мы такие, когда мы достигнем этого уровня, когда мы обретем свой духовный облик. Тогда мы сможем совершать служение в облике гопи. И здесь Бхактивинод Такур говорит: когда же я смогу служить лотосным стопам Шри Радхики? Мы на самом деле желаем обрести это.
И препятствием у нас здесь будет лишь только наше собственное невежество. О, этого не могу обрести. Я это недостоин. Нет, это все возможно. По этой причине Шрила Рагунатдас Госвами молится Тавай Васми, Надживами Твоя вина. Ити Вигьяй Рады Твам, Наймам Чаранантике. О, я Твой, он молится, я Твой. Я желаю служить Твоим лотосным стопам. И дальше здесь Бхактивинод Такур говорит, он предается. О, жители Вриндавана, он молится им, умоляю вас, жальтесь надо мной, когда вы возьмете меня с собой в леса Браджа. Мгм. Now, the last verse. Yeah. Мгм. This beautiful song. Bilasa manjari ananga manjari Sirupa manjari ara Amake tuli allo nidya pade Deho mara siddhisa O Vilas manjari, O Ananga manjari, O Rupa manjari, please lift me up and bring me close to your own lotus feet, thereby bestowing upon me the ultimate perfection. Now he is explaining for all of us that where we can obtain our perfection. In the previous verse, Srila Bhaktivinoda Thakur is praying for Brajavasis to give their mercy. Now he is mentioning which Brajavasis he wants, especially to receive their shelter and their mercy. Bilasa Manjari. Who is Bilas Manjari? That is Srila Jiva Goswami Pad in the pastimes of Sri Satchidananda Gaura Hari. Oh, Ananga Manjari. Who is Ananga Manjari? She is the younger sister, Srimati Radhika. She is a very special Sakhi in the pastimes of Radha and Krishna, very intimately serving in Radha Kund pastimes and other pastimes. And she is always eager to encourage and to help the devotees who want to take shelter of the lotus feet of Srimati Radhika. She is non different from Sri Nityananda Prabhu in the pastimes of Sri Satchidananda Gaura Hari. Then, O Rupa Manjari, please lift me up. I want your mercy. Bring me close to your own lotus feet. I want to be near your lotus feet. I want to be engaged in the service of your beautiful heart's desire, because you know the heart of Srimati Radharani. Oh, Nanga Manjari, you are younger sister. Oh, Vilas Manjari, you are very intimately connected with Sri Rupa Manjari. Rupa Manjari, you are yourself, Sri Rupa Goswami Pad, in the pastimes of Sri Satchidananda Gaura Hari. I want that by staying near you, you always bestow upon me your mercy, and this way I will obtain ultimate perfection. So this is very important for the devotees who want to obtain the perfection of their human form of life, to obtain the mercy of these great personalities who are very kind. Weeping bitterly, Srila Bhaktivinoda Thakur is praying, "Oh, Brajabasis, please be merciful to me. Place me in the service of the divine couple. Especially please place me in the service of Radhika's lotus feet. When will the day come that Sri Bilas Manjari and others will take me to Braja? I long to render service." This now is Gurudev's gift for all the devotees. If we want to appreciate the glories of Srimati Radharani, if we want to engage in her service, then we need the mercy of Brajavasis, especially those who are in the line of Sri Rupa. That is Bilasa Manjari Jiva Goswami Pad, and Ananga Manjari, who is himself, herself, Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu. So now, today we stop. We are so happy that this
festival, we can remember the glories of the devotees who are really Radha-dasi. That is, those who come in this world and they show us how to pray and where to take shelter and how to also remember the beautiful conceptions of Radha Dashyam. This song that Srila Bhaktivinoda Thakur is giving for all of us, it is very helpful when we are in the position that we are now in this physical body and mind, intelligence and false ego. Yeah, we can pray with taking the help of Srila Bhaktivinoda Thakur, these beautiful prayers. Now, Srila Gurudev completes the glories of Srila Bhaktivinoda Thakur, who is the greatest and most kind and compassionate friend for all generations to come. He firmly established the pure conceptions of Sri Satchidananda Gaura Hari in the line of Sri Rupa Goswami Pad. Very soon it will be his appearance day. We will next week hear more of the glories of Srila Bhaktivinoda Thakur. Jai now Damayanti. Так дальше Бхактивинод Такур продолжает петь свой 4-й стих. Виласа Манджари, Ананга Манджари, Ширупа Манджари Яра, Амакетулия Лохани Джапады, Дехамаре Сидхисара. О Виласа Манджари, о Ананга Манджари, о Рупа Манджари, возьмите меня под сень своих лотосных стоп и позвольте оставаться там вечно, ибо это высшее совершенство. Он объясняет здесь всем нам, как обрести высшее совершенство в жизни. В предыдущем стихе Бхактивинод Тхакур молится всем в Враджавасе, но тут он уже называет конкретные имена. О Виласа Манджари, ты Джива Госвами, вечный спутник Шри Саччинандана Гаура Хари. О Ананга Манджари, ты двоюродная сестра Шримати Радики. Ты сестра Шримати Радики. И ты стремишься помогать всем искренним преданным. И ты приходишь в играх Шри Саччинандана Гаура Хари, как Нитьянанда Прабху. О Рупа Манджари, я хочу быть под твоим руководством, поскольку лишь только ты одна в совершенстве знаешь сердце Шримати Радики. О Виласа Манджари, ты стремишься все время быть с Рупой Манджари. О Ананга Манджари, я хочу совершать служение под вашим руководством. Это истинный путь для преданных, который хочет обрести высшую цель жизни. Он молится здесь, когда же наступит этот день, и я смогу обрести служение Шримати Радики под руководством ее служанок, в особенности Рупа Манджари. Это послание, это положение подлинных Радха-даси, возвышенных преданных, которые распространяют послание Радха-даси в этом мире. Бхактивинод Тхакур дает это послание всем нам. Мы должны принять прибежище у Бхактивинода Тхакура. Тогда он обучает нас, как мы должны молиться таким возвышенным личностям. На этом Шрила Гурудев закончил свою харикатху. И он говорит, что Бхактивинод Тхакур — необычайная личность, которая пришла в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. Today we stop here, but you can continue. I don't know, Damayanti Didi, what is your program today? I think Prasad, Kirtan, Prasadam, or? we did Kirtan
already. And I think all devotees also take prasadam already because some places Okay. late also. Yes. Everyone very lucky today. Big, how you say cake in Russia Tort. language? Or yes, Torta. Torta. so cake, apple, как называется? Apple torta and gel. What is that? Apple pie and Tort cake. plus apple pie, spinach, Yes. dal, And Rajenka. Yeah. yes, Fruit salad. fruit salad, Very good. on Rязанка, with Rязанка. Very good. Yeah. So thank you all so much for being there, and please give your mercy and come to Vrindavan, and you all become Brajabasi, and then you give your mercy to me, then I can also become Brajabasi. Yeah, it is very important. On Yeah, the following you, maybe one day we can become Rajavasi. We will become. you try to come more time to time to be in Vrindavan. Yeah, that is so important. Thank you so much, and then again we meet next week. Yeah. Thank And you very much for your love and affection, for your tolerance, for your next week mercy, we hear for more your glory. very beautiful Harikatha. Nectarian Association. Yes. Jai Govinda, Jai Gurudev, Jai Srila Prabhupada. Thank you very much for you give for us Sadhu Sangha. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Ram. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Varsanavali Srimati Radharani ki Jai Ho. Srila Gurudev ki Jai Ho. Srila Bhakti Vinod Thakur ki Jai Ho. Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki Jai Ho. Srila Prabhupada ki